Next topic is bistable multivibrator. It has two stable state. The output voltage V0 always in any of the stable state. Idi stable state, idi kuda stable state. Both are stable state. The output V0 is always in the one of the stable state, any one of the stable state until some external trigger is applied. That means initially ఇది ఈ స్టేట్లో ఉంటుందండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇనిషియల్గా వి అప్లైడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ V value. Here we applied positive V value. For V0 we applied some positive value. That means it is constant ఇక్కడ వరకు. But at this point we applied, ఇక్కడ ఇనిషియల్గా ట్రిగ్గర్ అనేది ఇక్కడ వరకు 0 ఉంది. బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ సమ్ పాజిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్. పాజిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే విచ్ ఈజ్ స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్లస్ VSAT, if you assume it as a minus VSAT, because of this external triggering pulse, positive external triggering, it is switched from plus VSAT to minus VSAT. It is constant up to when no external is up, when no external pulse is applied. At here we applied one more external pulse. Then when we applied external pulse, then it is again switches from negative saturation to the positive saturation value. That means it is a stable state, everything is a stable state, but just the positive and negative values ki switch అయితూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ పాజిటివ్లో ఉంటే నెగిటివ్కి స్విచ్ అవుతుంది, నెగిటివ్లో ఉంటే పాజిటివ్కి స్విచ్ అవుతుంది అన్నమాట. Because of some external triggerings. That means this external trigger is causing the output voltage waveform, which output voltage waveform to be transited from plus VSAT to minus VSAT and minus VSAT to plus VSAT. That means one trigger pulse causes the state to change from plus VSAT to minus VSAT, and another triggering causes the one state to the another state. That means by using these two ట్రిగ్గరింగ్ పల్సెస్ ఇనీషియల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది, ఈ ట్రిగ్గరింగ్ వల్ల ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది అంటే మళ్ళీ ఒరిజినల్ స్టేట్కి రావడానికి విచ్ రిక్వైర్స్ టూ ఎక్స్టర్నల్ ట్రిగ్గరింగ్ పల్స్ అనేవి రిక్వైర్డ్ అనమాట. టు గెట్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ స్టేట్ వీ నీడ్ టూ ఎక్స్టర్నల్ పల్సెస్. దిస్ ఈజ్ ది bistable multivibrator. In this state, before the transition from plus VSAT to minus VSAT, it is taking some time to be in stable state, one stable state. To be in another stable state, it taking another time period. Total time period is equals to T plus T. It is in positive and it is negative. That means it is a one complete cycle kabatti the time period T, positive cycle plus negative cycle, పాజిటివ్ స్టేబుల్ స్టేట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్లో ఏముంది, నెక్స్ట్ స్టేట్లో ఏముంది, దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్. కాబట్టి T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times of T0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times of T. Now if we take in terms of frequency, 1/F0 is equals to 2/F. That means F0 is equals to F/2. That means it is a divided by 2 circuit, and it is flipping from one state to the another state, again flopping from one state to the another state. So it is flipping from one state to another state, again flopping from one state to the original state. So it is known as a flip-flop. It is a flip-flop. That is switching from one state to another state. It is flipping from one state to another state, again flopping back to the original state. So it is known as a flip-flop, which can store only one bit of information. Flip-flop basic definition ఏం చెప్తారండి, which stores only one bit of information అని చెప్తారు. That means output voltage V0 stores only one value, that is either 1 or 0. 1 అంటేనేమో పాజిటివ్ 5 volts దగ్గర ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ 0 అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎట్
జీరో వోల్టేజ్ లెవెల్. కాబట్టి ప్లస్ వీసాట్ని 5 volts లాగా తీసుకున్నారు, మైనస్ వీసాట్ని 0 లాగా తీసుకున్నారు. బట్ బోత్ ఆర్ స్టేబుల్ స్టేట్స్. జస్ట్ వోల్టేజ్ అనేది ట్రాన్సిట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ప్లస్ వీసాట్ టు మైనస్ వీసాట్ టు ప్లస్ వీసాట్. It is the concept of bistable multivibrator. Now it can be explained with the help of a op-amp. It is a op-amp and positive feedback connection is used. Some feedback resistors R1 and R2 are used and it is a V0. The voltage here is V is equals to total voltage into same resistance divided by sum of the resistance, to which some resistor R and capacitor C is connected. At here we apply external trigger. That means we are applying externally to the inverting terminal. Initially first case లో assume it as a V0 is equal to plus Vsat అని assume చేసుకున్నాం. చేస్తే then V is equals to ఏమవుతుంది plus Vsat. It is a feedback factor, so it is plus beta into Vsat. Again, initially when no triggering is applied, ante initially when no triggering is applied, that means its value is 0. That means its value is 0. Again, this value is from here, that means it goes to the non-inverting terminal kabatti it is beta plus beta into Vsat, and output is V0 minus and plus. V0 is equals to V1 minus V2. That means beta into Vsat minus 0 means beta into Vsat. That means it is in the same state. We are applying V0 as plus Vsat and again we are getting same plus value. Now when ikkada initial ga V is equals to 0, that means no pulse అనేది తీసుకున్నాం. Again after this point some external triggering is applied. When triggering is applied, it is a positive value, positive peak istunnam kabatti then to which we are applying positive triggering. Ante emaitha to the inverting terminal positive value, positive external pulse is given. Here V1 is equals to beta into Vsat minus plus. That means it is V0. V0 is equals to V1 minus V2. It is positive value, it is positive value. Suppose if you take it as a V2, then if V1 is greater than V2 అయితే ఏమవుతుంది, V1 is less than V2 అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. If V1 is greater than V2 అంటే beta into Vsat is greater than this positive value అయితే ఏమవుతుంది. నెక్స్ట్ beta into Vsat is less than this positive value అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ 2 is greater than 1, ఇక్కడ 1 is less than 2. ఇలా తీసుకుంటే ఫస్ట్ కేసులో V1 minus V2 means 2 minus 1 means 1. That means it is a plus Vsat. మనం ఏం అప్లై చేసాం ఇంతకుముందు ప్లస్ Vsat అప్లై చేసినాం. అగైన్ వీఆర్ గెటింగ్ ప్లస్ Vsat. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. ఇక్కడ V1 ఈజ్ లెస్ దెన్ V2 అంటే 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 2 అనుకున్నాం అనుకో, 1 minus 2 ఈజ్ minus 1. That means minus Vsat. If V1 is less than V2, that is if beta into Vsat is less than the external positive pulse, అంటే ఈ పల్స్ ఎక్కువ ఉంది దెన్ దిస్ వాల్యూ, దెన్ ఇట్ ఈజ్ ట్రాన్సిటింగ్ ఆర్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ప్లస్ Vsat టు మైనస్ Vsat. దట్ మీన్స్ here initially we applied plus Vsat until here okay, but at this point we are up initially triggering is at rest. That means no trigger is applied. At this point we applied some positive triggering. ఇక్కడ సమ్ పాజిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది ఇచ్చాము. ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ Vsat అయిందని, అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోస్ టు లైక్ దిస్, మైనస్ Vsatకి వెళ్ళింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ Vsat. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 0 volts, ఇట్ యాజ్ ఎ 5 volts అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ మైనస్ Vsat వరకు వెళ్ళింది. అగైన్ ఇది మళ్ళీ సేమ్ ఇలానే ట్రిగ్గరింగ్ కాన్స్టాంట్గా వెళ్తుంది. కాన్స్టాంట్గా వెళ్తుందంటే ఇది కూడా కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. అగైన్
ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందండి, V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ Vsat. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ నుండి నెక్స్ట్ స్టేట్కి ఎట్లా మారుతుందో చెక్ చేద్దాం. నౌ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ Vsat అయింది. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎలా ఉందండి, మైనస్ ప్లస్ రెసిస్టర్. నౌ V0 ఈజ్ మైనస్ Vsat వచ్చింది. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ Vsat, ఇట్ ఈస్ R1 అండ్ R2. నౌ వోల్టేజ్ హియర్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి, మైనస్ బీటా ఇంటూ V. Until here it is no trigger is applied, that means it is zero value. Again after here we applied some negative trigger, then to here we are applying negative trigger, that is V value is V2 value is minus value. Here its value is minus beta into Vsat, that means minus plus, to which we are applying negative external triggering, and to which it is V means minus beta into Vsat, it is minus beta into Vsat. Now we'll check what is the V0. It is V1, it is V2. Again two cases, if V1 is greater than V2, if V1 is less than V2, that means if minus beta into Vsat is greater than this some external value, means if you take it as a minus V2 అనుకోండి, if it is greater than minus V2 అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ బీటా ఇంటూ Vsat ఈజ్ లెస్ దెన్ మైనస్ V2 అయితే ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ దట్ మీన్స్ -1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -2 అయితే ఏమవుతుంది, -2 ఈజ్ లెస్ దెన్ -1 అయితే ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. నౌ హియర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ minus beta into Vsat, that is V1 minus V2, that is minus beta into Vsat. We are taking here is a negative triggering, that means V2 is negative value, that means it is minus of minus V2 because it is a negative external triggering, so it is minus of V2. Here if you see V0 is equal to minus beta Vsat means -1 minus of -2 means 1, means it is a positive Vsat వచ్చింది. దట్ మీన్స్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ Vsat. మనం దీనికి ఏం చేసామండి, ఇఫ్ V1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ V2, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ మైనస్ బీటా ఇంటూ Vsat ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మైనస్ V2 అంటే ఏంటండి, మైనస్ బీటా ఇంటూ Vsat అనేది ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వోల్టేజ్ విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది ఎక్స్టర్నల్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దెన్ అవుట్పుట్ ఈ స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ మైనస్ Vsat టు ప్లస్ Vsat. సిమిలర్గా అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ట్రిగ్గరింగ్ అప్లై చేసాము కాబట్టి విచ్ ఈజ్ స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ స్టేట్ టు పాజిటివ్ స్టేట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ మైనస్ Vsat టు ప్లస్ Vsat. Again it is constant up to some point. Again we applied some positive triggering అప్లై చేస్తున్నాము అంటే V0 is equal to plus Vsat ఉంది. We applied positive external triggering, then it is switched from V0 is switched from plus Vsat to minus Vsat, such that it is switched from plus Vsat to minus Vsat. It is continuously going from two states, that is continuously changing from one state to the another state. This is the concept of bistable multivibrator.